All right, guys. So we're here picking up the bouncer, Eric. ¿Qué es lo que me preguntó usted? ¿Qué es lo que preguntó? ¿Ya le quitó los clavos? Ok. Ahora ábrele ahí las ventanillas, los zippers. ¿Y los clavos dónde los puso? ¿En la troca? Ok. Ábrele ahí, checa a ver si hay agua. Si tiene agua adentro, lo vamos a tener que levantar. Le estoy enseñando a Eric los pasos para checar. Voy a prender la luz. ¿No tiene? ¿Chiquilla no? No, sí se puede, está bien. Como yo vio ayer, like it rained yesterday, guys, then we always gotta check if we got water inside. But it looks like it's ready to roll. Déjalo abierto así como está. Así está bien. Y este, dóblelo así de aquí de. Ahora sí ya lo puede apagar. Now we're gonna get it ready to roll. And my pops, mi papá. Fue mi papá. Estos nunca los llevamos a la troca. We never take the stress back to the truck. Lo que hacemos es los ponemos aquí para que esté más asegurado. Ahí está el otro. No se me olvida, primo. No, nomás para el video. No estoy nomás para el video. Para que la gente nueva que quiera aprender. All right. Ponte el otro. Okay. ¿Es el que está amarrado ahí? Sí, también ese, desamárrelo. Sí, porque no se lo olvide y hay más de doblarlo otra vez. Ok. Ahora le digo a la señora que ya acabamos con la extensión. Ok. So, como estaba diciendo, los straps, los lazos, nunca los llevamos a la troca. Tenía un chavo que me ayudaba y se los llevaba a la troca y luego cuando necesitábamos recoger el bouncer ya no encontrábamos nos hacíamos bolas. Es más pérdida de tiempo. Así que siempre los straps los dejamos aquí en esta área o abajo del bouncer los ponemos o los amarramos aquí. Ahora sí ya desamarra este completo ya para que salga todo el aire. No, deja el trapo ahí, se va a usar. De todos modos se va a usar ahorita. Porque ahorita que enrollamos nos va a ayudar el trapo a veces se queda mojadito abajo. Ok. Ya casi me agarraba una araña. ¿Cuándo? Déjate enseño. ¿Traes video o qué? No. ¿Te acuerdas que sí? ¿Te acuerdas que estábamos buscando dónde conectar la extensión? Mira. My spider almost got me, guys. A big spider. ¿Te acuerdas que me fui acá a buscar la entrada de la conexión? ¿Dónde está? Hey, where'd he go? Disappeared. Oh, it's right there. It's right there. Look at that. That's a big old spider. That spider almost got me, guys. I'm glad I saw it. I almost became Spider-Man. So I was looking for the outlet. I was gonna go that way to plug in the extension cord. And that spider almost got me, guys. There, right there. Este Eric, nada más jálalo así. Lo que vas a hacer, lo vas a hacer cuadradito. Sí, está bien. Ese todavía no. No. Sí, nomás lo quieres acuadradar un poco, que esté bien cuadradito así. Ahora mete esa cabeza para adentro. Sí, para abajo. Y está bien simple el proceso, está bien simple. Ahora este también.
Además que la señora sí me entretuvo un poco. Ok, ahora vas a agarrar esa cabeza y esto también. Yo te voy a ayudar con esto. Tú agarras esa. Y esto se va a sentar arriba. Son iguales todos. Así. Que el otro nomás se le mete las orillas abajo. Oh, ok. No, no sé. Esa cabeza métala para adentro. Es que como son partes sensibles. Sí. Ahora sí está, ya está cuadradito. Now it's squared up, guys. So I'm just trying to show them how to square up the bouncer. Ahora sí, la resbaladilla es el siguiente paso. Next step is going to bring the slide. It's gonna sit right here on top of this bouncy house. Perfect. Ahora sí, agarras la resbaladilla, digo la entrada, y fold it en mitad, hasta la mitad. So I'm just trying to show people that you can do this yourself, guys. Alright, unless it has so much water inside, then yes, you will need some help. Eso no lo tienen que doblar, así mero. Vamos a jalarlo un poco más. Agárralo de esa esquina. Esta rampa tiene que llegar como por aquí en la esquina. Sí, la rampa. Ahí mero. Ok. Ahora písalo. Que salga aire. Now all you gotta do is step on it to release some air. We're gonna make a quick video, guys, because as you can see, it's getting dark, guys. All right. So all he's doing now is just pushing down the air, and the reason we leave this one last is so the air, when he's stepping on the bouncer, the air comes out from these vents right here. So all the air is coming out this way now. You don't want to start from the vents first. You don't, because then you'll get the air trap inside. Ahí está bien. Ahora este va encima. Now this one's gonna go on top. There you go. Perfect. Next time we'll do a better video from start to finish. We really didn't have no plan of doing video, but I just wanted to refresh him, so next time that he comes over here, he can do this himself. See metal? And next step is going to be the straps. The straps. So the straps, we get them ready, and they're gonna go underneath the bounce house combo. It's the same process with any water slide, bouncer, bouncy house, same process. Hello? Okay. There you go. You wanna leave this gonna be your end part right here. Alright. So, ¿dónde está el trapo? Okay, so I would recommend you to get you a towel, a little microfiber towel. It's gonna help you a lot. Ahí está there. Because sometimes it gets slippery y es para que lo seque bien. Pero apretadito. Apretadito. Y esto se tiene que meter para adentro. Así mero. Apretadito. Así mero.
Así mero. Bien apretado, pero apretado. Apretado. Sí se puede. Por eso le di el trapo, primo, para que no se resbale. That's why I gave him the towel. Apretado. Es que mira, para que salga apretado tienes que apretar aquí abajo, porque si no lo apretas a veces sale bien guango. That's how you do it, guys. That's why I always recommend you to bring you a towel. So, because sometimes it gets slippery. He's getting there though. It's coming out. It's coming out a little tight. He's getting there. He'll get it. He'll get it, guys. There you go. He's getting it. Pero no. Está bien. Pero no lo vayas a empujar. No lo empujes así, porque lo que pasa es que se expande. Ya mero acabas. Yo lo voy a ayudar a sacar un poco de aire. Right. There you go. Superman right here. Superman. Ahí está, amigos. Sí se puede, sí se puede. Ahí comenten, guys. Comenten cómo le salió el bouncer. Salió bien apretado. Yo digo que sí salió bien. Ahí para la otra le va a salir más apretado. Pero sí salió bien. No salió guango. Sí le está agarrando la onda. Ok, le paso este. Y de aquí vamos a terminar el video, amigos, porque se va a oscurecer y ya lo demás nomás es llevar toda la trailer. Ok. ¿Sí te acuerdas cómo amarrarlo? Okay. We'll do another video, guys, how we use we strap down the bouncers. It's getting dark right now, so we're just gonna end the video right here. But he got the hang of it, guys. I just wanted to refresh him so he can do this himself for next year. So when he comes back next year, he'll be nice, ready and strong for the game. All right, guys. Well, thanks for watching. We'll see you next time. We're gonna get this loaded. So let's go.